friend for 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me from. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. கேக்குதா? ஹலோ, ஓகே ஓகே, வாய்ஸ் கேக்குதா? வாய்ஸ் கேக்குதா? இங்க பாருங்க, எனக்கு ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம். ஓகேவா, நான் வந்து ரெகுலரா பேசுற மாதிரி என்னால இப்போ பேச முடியாது. ஸோ ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா தான் பேசுவேன், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, லைக் சில ப்ரொனவுன்சியேஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கேவலமா இருக்கும். ஒரு குட்டி ப்ராப்ளம், அவ்வளோதான். சரியாயிடும், போக செட் ஆயிடுவேன். ஓகேவா, இப்போ ஓகேவா? இப்போ நல்லா கேக்குதா? இங்க பாருங்க, கொஞ்ச நாளைக்கு நான் வேல்ரண்ட் ஆட முடியாது சகோஸ், கோச்சிக்க கூடாது. ஓகேவா, முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து ஸ்டோரி கேம்ஸ் தான் ஆட போறேன். போக போக என் வாய்ஸும் நார்மல் ஆகிற டைம் நான் அப்படியே இதுக்கு வந்துடும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் அட்மிஷன். எஸ், ஏதாவது நல்ல லுக்கு வைக்கணும். ஓகேல, என் கூட சேர்ந்து இந்த கேம் யாரும் விளையாடலன்னா இப்போயே உட்காந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, முதல்ல இந்த கேம் முடிக்கிறேன், இதை முடிச்சு ஸ்பைடர்மேன் போகலாம். என்ன ஹேர் ஸ்டைல் நமக்கு வச்சா நல்லா இருக்கும் சகோஸ்? இது பையனா பொண்ணா? இது பொண்ணுல ஏவா, பையன் பொண்ணு டிஃப்ரென்ஸே தெரியாத மாதிரி இருக்கிறப்பா. நீங்க யாராவது ஏதாவது கற்பனை வச்சிருப்பீங்கல்ல, டென்டிஸ்ட் ஒர்க்கா, பல்லு புடுங்கி விட்டாங்களா? இல்ல 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 இல்ல, இது வேற டென்டிஸ்ட் கிடையாது. நான் பேசுறதுல வந்து உங்களுக்கு பல்லு புடுங்கினாவே தெரியும். பல்லு புடுங்கினா வழியில நேரத்துக்கு நான் கத்திட்டு கிடப்பேனே, இப்படி எப்படி கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் ஃப்ளூயண்டாகவும் பேசுவேன். சாப்பிட்டுக்கிட்டே விளையாடுறியா? இல்ல இல்ல, நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே விளையாடல. ஓகேவா, இங்க பாருங்க, நான் நார்மலா பேசுறவும் முடியும், ஆனா சம்டைம்ஸ் நான் பேசுறதுல வந்து இந்த எஸ்ன்ற சவுண்ட் மட்டும் சரியா வராது. ஓகே, இல்ல எந்த கேரக்டரா சூஸ் பண்றது? இல்ல யாருமே என்ன மாதிரி இல்ல, ஏன்னா யாருமே யோரு இல்ல. யோரு முகம் வந்து ஃபேர் அண்ட் லவ்லி ஏர்ல வர அளவுக்கு பிம்பிள்லெஸ்ஸா இருக்கும். ஐயா, ஓகே, ஓகே, பர்ஃபெக்ட் ஸ்கின் கலர். வெள்ளையாவே இருக்கான். கோ வித் ப்ளூ ஹேர். ப்ளூ ஹேர், சரி, இல்லைங்க, ப்ளூ ஹேர் போட்டா இல்லைங்க, இதே முடி, ஆனா ப்ளூ கலர் ஹேர் எடுக்கலாம். இல்லைங்க, நில்லுப்பா, யோர் ஹேர் ஸ்டைல் இருக்கா இங்க எங்கேயாவது? யோரோட ஹேர் ஸ்டைல் கிட்டத்தட்ட இல்ல 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 இல்ல. டேய், பொண்ணோட ஹேர் ஸ்டைல்ரா சாங் இது.
பசங்களுக்கு மாசம் ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் வைங்க சார். இது பார்த்தா ஐன்ஸ்டைன் மாதிரி இருக்கேன். சரி இதே வைக்கலாம். ஹேர் கலர் ரெட்டு, பர்பிள், எல்லோ. ப்ரோ ப்ளூ மட்டும் வைக்கல ப்ரோ இவனுங்க. பா சாரிப்பா ப்ளூ கலர் இல்ல. ஹாரி பாட்டருக்கு ஒரு மார்க் இருக்குல்ல, அந்த மார்க் இவனுங்க கொடுத்தனா நல்லா இருந்திருக்கும். நல்லா இல்ல. ஏய் இது கண்ணு கிட்ட எதுவுமே நல்லா இல்ல. இது நல்லா இருக்கு. ஓகேவா இருக்கனா? கோ வித் ஒயிட். ஒயிட்டா இல்லைங்க, ரொம்ப மொக்கையா இருக்கக்கூடாது ஒயிட்டு. யோ ஒயிட்ல வயசான மாதிரி தெரியலையா நானு? பாரு எங்க இருக்கா, ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிற பையன் மாதிரி இருக்க சொன்னா. என்னடி இது ஐப்ரோ? எனக்கு கேட்டா இதை விட பெஸ்ட் ஐப்ரோ இருக்காது. நல்லா இது கொஞ்சம் வைக்கலாம். சீரியஸான ஃபேஸா தெரியறானா கொஞ்சம்? வயலட்டா இல்லைங்க, வயலட் செக் பண்றோம். இல்லை எனக்கும் பிடிக்கணும்ல, ரொம்ப மொக்கையா இருந்த போது வயலட் நான் பார்த்து இங்க வந்துச்சு நினைக்கிறதோ, இங்கதான் வரும் நீங்க. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ வயலட் லுக் நல்லா இருக்கு. ஆனா பிளாக் தான் ப்ரோ பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆகுது. இந்த முகம் சீரியஸா இருக்கு ப்ரோ. இது கலரிங் பண்ண மூஞ்சி செட் ஆகாது ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. ஐ கலர் வேணா ப்ளூ பண்ணிக்கிட்டா? இல்லைங்க ஐ கலர், ஆனா ஐ கலர் ப்ளூ இருக்கும். இல்லைங்க நல்ல ப்ளூ இருக்க மாதிரி ஐ கலர் சூஸ் பண்ணி. இப்போ எனக்கு ப்ளூ தான் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ கலர் வந்து ப்ளூ. இந்த ஐ கலர் ஓகே. இன்னும் ப்ளூ இருக்கா? இல்ல இதுக்கப்புறம் ப்ளூவே இல்லை. சரி இங்க இருக்க ப்ளூ தான். யோ ஓகேவா? இதே ப்ளூவே செட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ப்ளூ செட் ஆகும். ஐ கலர் ஐப்ரோ கலர்லாம் வந்து மாத்தேன். இல்ல ஓகே இல்ல பக்காவா தானேப்பா இருக்கான். இதுதான் ஜாங். கொஞ்ச நாளைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது எந்த சந்தேகமும் வேணாம். இதுதான் ஜாங். ஓகே இல்ல என்ன கொஞ்சம் மாத்தணும். ஐப்ரோ சரியில்லை. கண்ணாடி வேற போட்டிருக்கேன்ல. என்னடா மூஞ்சி உருன்னு இருக்கு. இது கொஞ்சம் பாவமா இருக்கல பாக்க. என்னப்பா செட் யுவர் டிஃபிகல்ட்டி ஸ்டோரி ஈஸி வச்சுக்கலாம். ரொம்பலாம் டிஃபிகல்ட் வேணாமுங்க. டோன் வந்து வாய்ஸ் ஒன். A few cobwebs and some dust. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I am indeed a student, but that was quite something. I am indeed a student, but I could... A few cobwebs and some dust. I am indeed a student, but I could very well... It was wonderful. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. விசார்ட்னா பையன் தானே? ஓகே. You must name your character to proceed. First name Zang, capsule வைப்போம். Last name Sago. ஓகேவா ப்ரோ? கெட் ஹேர் கலர் சேம் ஆர் ஈக்குவல் டு யோரு. யோருக்கு ஈக்குவலா இல்லப்பா. கண்ணு மட்டும் எனக்கு ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்கானுங்க. கண்ணு மட்டும் தான் ப்ளூ கலர்ல இருக்கு. எதுவுமே ப்ளூ கலர்ல இல்ல. ஹேர் ஸ்டைல் கூட இல்ல என்கிட்ட. நம்ம யோரு இங்க வச்சு அந்த காலத்துல இருக்கவனுக்கு யோரு தெரியவா போகுது? இப்போதைக்கு இதுதான் ஜாங். எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே ட்ரை யோரு ஜாங். இல்ல இந்த கேம்ல வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் நேம்ல தான் நம்மள கூப்பிடுவாங்க. இப்போ நான் சகோ ஜாங்னு வச்சுன்னா சகோன்னு எல்லாம் கூப்பிடுவானுங்க. என் பேரை கூப்பிட மாட்டானுங்க. ஜாங் யோருன்னு வச்சுக்கிட்டா இல்ல நம்ம எப்பா சகோன்ற பேர் எப்படி கூடவே வளர்ந்ததுப்பா. அது பிரிக்க வேணாமே.
நான் வாயில வெட்டலெல்லாம் போடல, கொஞ்சம் பேசும்போது அப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, இதான் நானு நம்ம கம்யூனிட்டி பேரோட இருக்கிறேன். கண்ணு இந்த முகம் ஒரு சிரிப்பு இல்லைங்க. உங்க முகத்துல ஒரு சிரிப்பு வேணும் சார். சிரிப்பு இல்லாம இருந்தா கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்கு உங்களை பார்க்க. எல்லாம் பண்ணிட்டோம்ல கரெக்டா? க்ளோஸ் அப்ல தான் கொஞ்சம் உன் நேம் எங்கேயும் சொல்ல மாட்டாங்க. அப்ப இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டது வேஸ்டா? சரி, இதான் ஜாங், கொஞ்ச நாளைக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, நான் ஹாரி பாட்டர் உலகத்துக்குள்ள போறேன். It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term. இவன் யாரா? Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. இவனுக்கு ஓகே. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு ஏய் குதிரை இல்ல? என்னடா பறந்துட்டேன். எப்போ பறந்து யாரா நம்மள வாட்ச் ஆகுறாங்க சகோஸ் வந்த உடனே. சகோ இந்த எஸ்ன்ற வேர்டை நான் யூஸ் பண்ண முடியும். வாங்க ப்ரோஸ். காத்துலே பறக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவலாஞ்சி அப்படின்னா ட்ரை டு கிரிஃபன். நான் கிரிஃபண்டோர் தாங்க போவேன். வாவ், பாருங்களேன், பொருள்லாம் பறக்கவே இல்ல. Caught you before you left for Scotland. Just barely. Bro, did you bite your tongue or bite the side wall of the cheek instead of... ரெண்டுமே கிடையாது. A new student. Yes, நான் அது. ஆமா, Yes, ஸ்டூடண்ட். sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, Fifth as year, the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat வாங்க Rock கிப்சன், really வணக்கம். is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died.
wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me earlier. Okay. It came to me via her owl, but with no correspondence. But she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. Ranrock is a goblin, okay? Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. எனக்கும் தெரியல. Nor do I. ஏய் நம்ம ஹீரோ கணக்கு மட்டும் ஏதோ தெரியுதியா? இன்னும் ஈவென்ட் தொட்ட ஓபன் ஆயிடுச்சு. Beard. How did you Wait. We did. யூ இந்த கேமை நான் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணேன், பட் இந்த சீன்ல இப்படி ஒன்று இருக்குனே மறந்துட்டேன். அப்ப அது டிராகனா இல்ல சேரோட என்ன ப்ரோ இத்தனை வருதுங்க? ஓய் உண்மையாலே இதுங்களாம் இங்க வண்டியில இருந்துச்சா? ஓகே ஓகே தலைவரே வேகமா ஓட்டுங்க. இல்லையா முதல்ல லைக் பண்ணி லைக் பாருங்க. ஏன் ஸ்க்ரோல் விழுதுடா டேய். அந்த கீ தூக்கிட்டான்டா. தூக்கிட்டான் சபோ, தூக்கிட்டான். எனக்கு வந்து நிறைய லாக் ஆச்சுன்னு. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Okay, G to heal. How much storage is needed for 69 GB இறங்குச்சுன்னு நினைக்கிறேன். What happened? Oh, George. I can't believe you. What the அப்படியே hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never. Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? Port key na? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. ஓஹோ அதனால நம்ம இங்க வந்துட்டோம். ஆனா நம்ம இந்த கீ அதனால நம்ம கையை பிடிச்சோம். ஓகே. Like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. சின்ன கட்சின் லாக் இருக்குல்ல, இல்லைங்க செட்டிங்ஸ்ல கட்சின் அது கை வைக்க முடியுது. ஏன் ஆஃப் பண்ண முடிஞ்சா சொல்லுங்க, ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ரொம்ப இது வேணாம். ஏதாவது செட்டிங் சேஞ்ச் பண்ணா சொல்லுங்கப்பா. இப்போயே முன்னாடி எனக்கு அந்த சின்ன இடிக்குள்ள இருக்கு, அப்படியே ஸ்மூத்தா போகணும் கேம். என்ன இது ப்ரோ? இன்க்ரீஸ் எஃபிஎஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணா என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் நிறைய எடுக்கும் ப்ரோ. இல்லைங்க நான் எப்படி பார்க்குறேன். இதை ஆஃப் பண்ணால் கொஞ்சம் கேம் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு? இல்லை எனக்கு தான் அப்படி தோணுதா? எங்கடா வந்திருக்கோம்? இது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, இது ஞாபகம் இருக்கு. இது வரைக்கும் நான் இதெல்லாம் ஆடி இருக்கேன். நான் இதுக்குமே இந்த கேம் ஒரு ட்ரை பண்ணும்போது. Port key take us farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to.
If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have Absolutely, a look around. sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Okay. ஒரு lag இருக்கு சகோ. Mind your step. ஒரு குட்டி lag இருக்கு. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years Yeah, searching lag for out, evidence of lag a out. long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Okay. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. Okay. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Okay. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Hey. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. இது ஒரு மேஜிக்கா? Someone wanted to இல்ல மரோ block லைக் this பண்ணல path. பாருங்க சகோ. Let's see some of that one work you were practicing. Focus Gibson on லைக் the பண்ணிக்கங்க. center. எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கங்க. யப்பா. Excellent. ஓஹோ. கேமரா ஷே நவுத்திக்கலாம். ஓகே. That was a bit rougher than I'd expected. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Ah, up there. We're close now. It's just ahead. ஓகே. எங்க வந்திருக்கோம்னு சொன்னா லண்டன்ல இருந்தோம் ஸ்காட்லாந்து வந்துட்டோம் நான் நினைக்கிறேன். ஏ வாவ். Steady yourself. என்ன போட போற ரிவலோ போ. Reparo. ஓ ரிப்பேரோ வா இதெல்லாம் அப்படியே சரியாகும். But get a custom man for you in this game and make it powerful. Yes, yes, yes. பயங்கரம் தான். Has traveled airport key to remotely. Almost there. ஓகே கரெக்டான இதில் தான் இருக்கும். இதை நான் இதுக்கு முன்னாடி ஆனா எனக்கு எல்லாம் மறந்துடுச்சியா. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆடுற ஃபீல் இருக்கு எனக்கு. முன்னால ரொம்பலாம் Why would ஆடல. someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. என்ன இது பெயிண்டிங்? The minimap shows you surrounding with you. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Is this game is free? No. Interesting. Free game இது கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? Professor, this statue... This may have been his home. ஓகே. இந்த பக்கம் வழி இருக்கா அப்போ?
That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? இதே தான் அப்பவும் பார்த்தால. What's this? Professor Fig! யோ சீக்கிரம் வாயா. ஏய் கண்ணாடியா? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. இவனுக்கு எதுவுமே தெரியல, There's that நமக்கு மட்டும் glow இருக்கு. again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. ஏய் Where are we? I don't believe it. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. எப்படி நீங்க ரிப்ட் லைக் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 லைக்ஸ். லைக் பாருங்களே, லைக் பண்ணுங்கப்பா. டோன்ட் ஃபர்கெட், லைக் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் தூங்குற மாதிரி கேக்குது? ஏய் இது பேங்க். ஏய் மறக்காம இன்ஸ்டா பேஜ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. சாட்ல லிங்க் இருக்கு. வாங்க வாங்க அஸ்பா ப்ரோ, மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க ஃபீனிக்ஸ். ஃப்ரீயா இது இல்ல. Just a moment. Ooh. யாரு இவன்? வந்த உடனே எதுக்கு நம்மள தெரிஞ்ச மாதிரியே நடந்துக்கிறான்? பட் இந்த பணமா தானே தெரிஞ்சிருக்கவங்க யாருன்னு. To Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. கீ இருக்கா? Can I spam your Insta DM details? கண்டிப்பா. எல்லாரும் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் ரீல் உங்களுக்கு ஸ்பாம் பண்ணா நீங்க எனக்கு ஸ்பாம் பண்ணலாம். மாறி. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. அது நம்ம இங்க பேங்க் கூட்டி வரத பிளான் பண்ணிருக்கேன். எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுங்களே. லெட்ஸ் கோ ஒரே லைக் தான் 10 லைக்ஸ் பண்ணுங்க. பாருங்க ஸ்ட்ரீமர் அதே ஆள் தான், கேம் தான் வேற. ஞாபகம் இருக்கட்டும். எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, அதனால கொஞ்ச நாள் நான் வேலரண்ட் ஆடாம ஸ்டோரி கேம்ஸ் தான் ஆடுவேன். பேசுறதுலயும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். கொஞ்ச நாளைக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் பழையபடி வரும்போது நிறைய விஷயம் மாறி இருக்கும். நான் திரும்பி வரும்போது இங்க ஒரே பட்டாசா இருக்கும். அதுல சிக்கிறவங்கள சின்ன பின்ன ஆயிடுவீங்க. If you don't wish to lose them. நிறைய காப்ளின்ஸ் இருக்கும் பேங்க்ல நினைக்கிறேன். இல்ல இவரோ படத்துல வந்து ஆடிவட்ட அம்மா அப்பா வந்து இது வச்சிருப்பாங்க. என்ன ப்ரோ டிப்ரெஷன்? டிப்ரெஷன்லாம் இல்லைங்க. ஏய் இது செமையா இருக்கு இந்த ரைடு. பாருங்களேன், நான் ஞாபகம் இருக்கு. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கொடுத்தா சூப்பரா இருக்கும். இல்ல We're just beneath. டிப்ரெஷன்னா எனக்கு என்னன்னே தெரியாது. சாரி. You see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. ஓஹோ. You'll want to take a breath. A what? பாவம் நம்ம ப்ரொஃபசர் மாதிரி ஆயிட்டா நினைக்கிறேன். Washes away all enchantments. It's a security measure. ஓஹோ. Experienced the thief's downfall before, have you? என்ன சொல்லணும் புரியுதா? அந்த தண்ணி வந்து நம்ம மேஜிக் பவரை சப்ரஸ் பண்ணுமா? How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. மேட்டர் இருக்கு ப்ரோ. இந்த கீழே இது என்கிட்ட இந்த கதையே இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Which stream man? கொஞ்சம் டவுட் தான். அது இப்போ நான் இருக்க நிலைமைக்கு பேசவே முடியாது அப்படின்னு பேசிட்டு கிடக்குறேன். கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவேன்னு நினைக்கிறேன். ரியல் ஸ்ட்ரீம் ஹாக்வார்ட்ஸ்லாம் வராது, வேலை தான் வரும். Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I
saw that No, same go on, glow Clay. in the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the Yeah, bro, oldest என்ன section ஆயிடுச்சு? of the ஒன்னாகல, bank. ஒன்னாகல, I'm good. Rare anyone goes there anymore. ஓகே, வந்துட்டோம். பயங்கரமான சேம்பரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது. உள்ள போனா எடுத்தோன்னே ஒரு லாக்ஸ் கணக்குல காயின்ஸ் இருக்கான். நீங்க கேம்ல என்னன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம்ன்றாங்களாம். அவ்வளவுதான். When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. ஆஹா. In that time, no one has visited Vault 12. 100 வருஷங்களுக்கு மேல இவன் இருந்து அந்த காப்ளின் இருந்து அதுக்கு முன்னாடி அவ்வளவு பேர் தெரியாது. Vault 12. Thank you for your help. காப்ளின் அண்ணா கிளம்புங்க. இது எங்க ஏரியா? What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key Then close and the then door. close the door. Wait! நீ பாருங்க லாக் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்களா? யாரா இந்த மாதிரிலாம் பண்றது? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio. Revelio, perhaps. Revelio? Revealing. Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Yeah, wait. Sorry. எப்படி பண்ணன்னு தெரியல. பண்ணிட்டேன். Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. இல்ல இங்க இருக்கலாம் அப்போ. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... வாங்க I do, one second. Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey ஆமா container. இதே க்ளோ தான். If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. ஓகே. ப்ரோ ஏதாவது சாப்பிட ரொம்ப don't eat from SH afternoon. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. என்னடா இது? கும்பித்தா இருக்கு சகோ. எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது. இவன் மட்டும் தான் லோமஸ் வச்சிருக்கான். என்கிட்ட இருந்தா நானும் போட்டு போய் தேடுவேன். போய் தெரிஞ்ச மாதிரியே போறானே. தெரிஞ்சுதான் போறானா? I see something up ahead. Yes, Ribello. What is it? That glow again, but on the floor. Ele, one more like, let's go for 10 legs ago. Inga, uncle. Revelio. என்னதுடா இது? Lumos! What happened? என்னடா இது When I ஐஷா? moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Hey. Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos.
ஓகே இப்போ இதை வந்து கரெக்டாக பண்ணல. இது ஆட்டோமேட்டிக்லி ஷார்ட்டர் டு ஸ்பெஷல் ஆர்ட். ஓகே லெட் லூமஸ் கிரியேட் லைட். அது தெரியுங்க. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. இந்த பக்கம் வா. எழுந்து நம்மளே அடிக்கிறானா? ஆஹா கூப்பிடாமலே இருந்திருக்கலாம். Potato. பொட்டேட்டோவா? ஆடா ஆடா ஆடா. எல்லாம் நீங்க பண்ணுங்க, நான் லூமஸ் மட்டும் போடுறேன். ஆஹா எவனா பக்கத்துல வந்தீங்க அவ்வளவுதான். கீழே இருக்காங்கிட்ட போடு, எல்லாரையும் அடி. கிளம்புட. என்ன எத்தனை பேர் வந்துகிட்டே இருக்கீங்க? சரவடி வணக்கம். அவனை நீ யாரா? அவனை அடிப்ப நம்பிதான்டா விட்டு போறேன். நாடாறேன். அவ்வளோதான். ஓகே ஷீல்டோட நிற்க முடியாது. வாங்கல ஆஹா நான் ரொம்ப நாளா இது ஆடணும்னு ரொம்ப ஆசை ப்ரோ. அவ்வளோதான், நான் வந்துட்டு எல்லாம் ஆடிடுறேன். கேம் பிளே எல்லாரோட விருப்பப்படி தான் போய் தான் வரேன் தாத்தா. இவர் பேரு பிஜிலி தாட்டா. பிஜிலி தாட்டா. ஓகே என்ன Lumos. Professor Fig. Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? நான் நடக்கிற வழியில வருதா? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Lumos. Revelio. எதுவும் இல்லை, இது மட்டும்தான். ஓகே தலைவனமா லைக் பண்ணினீங்க. 10 லைக்ஸ் அகோ டோன்ட் ஃபர்கெட். இது திரும்பி அதே வருது மறுபடியுமா? Lumos. ஃபர்ஸ்ட் ரிவெலோ. I suppose I'm on my own this time. சென்டர்ல நிக்கிறோம். ஓகே It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Potato. விட மாட்டேன்டா, விட மாட்டேன். யாருக்கிட்ட? அண்ணாத்த ஹோல் கியூ டியூரிங் டுஸ்டானி எனிமி வகையில் கவுண்டர் அட்டாக். எப்படி அடிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். ஒருத்தர் வரும்போது அதான் கரெக்டான டைமிங்ல இது பேரி மாதிரி அப்போது. ஓகே அவன் அடிக்க வரட்டும். வாடா டே அண்ணா. நவரவே மாட்டேங்கிறான் ப்ரோ இவன். இவன் யாரு ப்ரோ காமெடி? எத்தனை பேராடா அடிப்பான்னு ஜாங்க.
அண்ணா போதும் விட்டுருங்க. Lumos. மறுபடியும் எங்கேயோ மறந்துட்டாங்க. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. மறுபடியுமா? ஒரு வெளியே போறதுக்கு டோர் வந்துடுச்சு. இது எங்க போகுது? ஹெல்த் குறையுதா என்ன? Revelio. Lumos. சரி நான் உள்ள போறேன். Revelio. அண்ணன் எடுத்துக்கிறேன். தண்ணியா? எவ்வளோ இது? இங்க வச்சு பாத்தீங்களா சகோஸ்? அவசரமே படக்கூடாது. என்னது இது? ஏய் தான் இதுவா கண்ணீர் ஒன்னே ஒரு சொட்டு கீழே விழுந்தா மெமரிஸ் வருமே. ஹாரி பாட்டர் படங்கள்லாம் பார்த்து முடி அந்த லிக்விட் டிராப்லெட் இதுவா? ஏய் வந்துட்டாரா பிஜிலி. There you are. How did you? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. Let's go for 20 legs sagos. Yes, That is no 20 mere polam. basin. That is a pensive. Pensive For for viewing viewing memory. memories. Pensive pair, okay. I wonder. கேம் ஆரம்பிச்சதோட ஸ்டோரிக்குள்ள போயிடுச்சு. குட். நான் கொஞ்சம் கூட டைம் எடுத்துக்கல. ஏற்கனவே நான் இன்வெஸ்டிகேட் தான் பண்ணிருக்கேன் மிஸ்டீரியஸான விஷயங்களை. Follow my lead. கொஞ்ச நேரம் அப்படியே எல்லாரும் இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லி அதை போர் அடிக்காம எல்லாம் அப்படியே கொண்டு வந்துட்டாங்க. இவன் யாரா? இவன் தான் உருவாக்குறான்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்த. நிறைய பேர் இருக்காங்க. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. ஏன்ஷியன்ட் பிளேसेस பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நம்மளால ஈஸியா ஓபன் பண்ண முடியும். நம்மளால பார்க்க முடியுது ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்ஸ் we மட்டும். are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. நம்ம ஹீரோக்கு ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்ஸ் பார்க்கக்கூடிய பவர் இருக்கு. ஓகே, அந்த மெமரி எடுத்து இதுல போட்டுருவான்னு நினைக்கிறேன். That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. பயங்கர பில்டப்பா இருக்கே. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. இவனா வில்லன் நியூஸ் பேப்பர் பாய். Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault.
And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. நியாயமா நாங்க வரலாம். Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. அவன் எப்பற டேட் ஆவான்? கரெக்ட்டா தான் வேலைய பார்க்கறான். Where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. பிஜிலி காப்பாத்து. அட்டன் கொய்யால. டக்கர டெலிபோர்ட் ஆவறதா பவர் அந்த டெலிபோர்ட். ஆஹா. போச்சு. அது முழுங்கி போச்சு. உங்களுக்கு கிடைக்காது சார். பிரச்சனை ஆகும் தெரிஞ்சே வந்து பாதுகாப்புக்கு வச்சிருக்காங்க செக்யூரிட்டி சிஸ்டம். என்னால செக்யூரிட்டி சிஸ்டம்ன்றத கூட ஒழுங்கா சொல்ல முடியல. கால கொடுமை கதிரவா. பிஜிலி திரும்பி ஒரு டெலிபோர்ட். வேடிக்கை பார்க்காத பிஜிலி, வா குதிக்கலாம். வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கான் சார், சுற்றுலாம் வந்த மாதிரி. தப்பிச்சோம்டா. எங்க வந்தோம்? Are you all right? நான் கேட்கணும் பாட்டு. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. அவனா ராக்னார்க்ல? ஓகே, ராக்னார்க். Where are we? It can't be. It's Hogwarts. those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. அத ஹாக்வாட்ஸ் கூட்டி வந்துட்டானுங்க. ஓகே, இந்த இப்போ அதுக்கப்புறம் வர கட்சின் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணலாம். ஹாக்வாட்ஸ் காட்டுவானுங்களா? ஆஹா, அந்த ட்ரெயின் சகோஸ் மறக்கு மானஞ்சம். அடடா, நான் இன்னும் கொஞ்சம் சினிமாட்டிக்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் சூப்பராக வரும். அந்த லேக் இருக்கனால நான் போடாமல் இருக்கேன். கொஞ்சம் கேம் வந்து சினிமாட்டிக் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறோம்ல. டைட்டில் போட்டாங்க. சூப்பர், கதை கிளியரா போயிட்டு இருக்கு. எந்த குழப்பமும் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு ஏதாவது குழப்பம் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ லோட் ஆகுதுன்னா நான் கொஞ்சம் ஓகே, நான் போயிட்டு ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன்பா. வருது அவளுக்கு லோட் ஆகிட்டு ஸ்டோரி ஆன் ஆகிடக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன். எப்போ ஆயிடுமா? இல்லைங்க, பார்த்தே போ, எதுக்கு பம்பு? நோ குழப்பம். ஓகே, க்ளீனாக தான் இருக்கு. இல்லை, இந்த பிளேலிஸ்ட்டு கிளியராக கன்னியூ ஆகும். சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் கஸ்டம் கேம் வருவேன். கமெண்ட்ரியும் நான் கொடுக்க போகிறது இல்லை. இந்த வாயை வச்சு கமெண்ட்ரி கொடுத்தா காலி நீங்க. ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி மெமிக்ரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். பார்த்தீங்களா? புஷ்பராஜ் எவனுக்கும் அடங்காதவன். வாய்ஸ் வருதா? மாடுலேஷன் வருதா? அதே மாதிரி நீ சொல்லு சாரே. மங்களஷீன் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா? வருதா? அந்த வாய்ஸ் வருதா? நான் மெமிக்ரி பண்ணுவேன். இதுலேருந்து நம்ப ஆரம்பிங்க. ஒரு வாய்ஸுக்காக வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறேன்.
We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Thank you. Ready for the sorting ceremony? நான் ரெடிங்க. நம்ம படத்துல பார்த்த அதே கேரக்டர்ஸ் இருக்காது. இட்ஸ் ஓகே தான். ஏற்கனவே உங்க ரெண்டு பேருக்கு தெரியுமா உங்களை? Bro, did you eat something allergic or did you take இல்ல bro, game started. Yeah, வந்துட்டேன். Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. Ayyo. Complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Okay, Bijli. என்ன ஹவுஸ் நான் கிரிஃபண்டோர் தான் ஆசைப்படுறேன். நீங்களா என்ன சொல்றீங்கன்னு தெரிஞ்சுப்போம். ஆனா நான் கிரிஃபண்டோர் தான் சொல்லிட்டேன். Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. ப்ரோ காட் கிரிஃபண்டோர். நான் கிரிஃபண்டோர் தான் ஆசைப்படுறேன். பாப்போம். Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Yes. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Let's go for 20 likes ago. Oh, but you're brave at heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. எனக்கு கிரிஃபண்டோர் ஓகே தான். நான் கிரிஃபண்டோராவே இருக்கேன். தொப்பியே சொல்லிச்சு வேற எதுக்கு? Gryffindor. Oh hey. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Oh, and the பறக்கும் விளையாட்டு. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. கிளம்புங்கடா டேய். Quite an entrance. It's lovely to meet you. உங்க பேருங்கோ? Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Okay. Pleased to meet you.
வணக்கம். Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. வரேங்கோ. Griffindor செட் பண்ணியாச்சு. It's most uncommon for a student to begin as a 5th year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password. The password is Grata Domum. Grata Domum. You may இல்லனாலும் எனக்கு கேம் இல்லனால Well done. ஐயோனால Now, இருக்க go on கேம் in and get some sleep. You have a big day ahead of you போல இருக்கு. tomorrow. I should be இந்த back game in the விளையாடணும் போல morning to இருக்கா? collect you for your first class. ஓகே. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. கண்டிப்பாங்க. ஓகே, காலை ஆனது. ரெடி ஆயாச்சு. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. அதுக்குள்ள கிளம்பிட்டாங்களே. இல்லைங்க, நான் சினிமேட்டிக் ஆன் பண்றேன். வெயிட். ரிவல் ஆஃப் போறோமா? வாங்க ஃபர்ஸ்ட் காமன் ரூமுக்கு போலாம். தான் வழி. ஓகே, இது வழி இல்லை, தப்பான வழியில் வந்துட்டேன். மேலே போகணுமோ? Now, which way is the common room? வந்துட்டோம். Must be different starting Hogwarts in your 5th year. என்ன பத்தி தானே பேசுறீங்க? பக்கத்துல வந்தா பேச மாட்டீங்களா? Revelio. இது என்ன பண்ணும்? விளக்கேத்தணுமா இவங்களுக்கு? இங்க நம்ம பார்த்தனே. I hope a professor catches her this tomorrow. Can't imagine starting new school this late. Revelio. That girl thinks she can get away with anything. I don't want to get in trouble the first day. You weren't born with என்ன வந்த உடனே மேல வந்து இது எனக்கு தெரிஞ்சு பாத்துர்க்கேன், இது ஞாபகம் இருக்கு. To try it. என்னப்பா? Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad Weasley. you're all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Figgs. Busy. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Oh, okay. You must be able to get away with anything. The opposite, actually. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Okay. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. நல்ல விஷயம். அந்த Are வகையில இந்த you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Okay. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well,
As I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. நல்லது உங்களை Well, it பார்த்தது was nice meeting you, Gareth, and Gareth. thank you for the insights on your Gareth. Pleasure to meet you as well. Good luck today. இவனமா தற்கொலையா காலேஜ் வந்து உடனே வா Catches her this time. Wait, that's not right. I really thought I had it. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Cressida, Carrot. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? அவனா அவ்வளோ பெரிய ஆளா நான் ஆச்சரிய விட்டெல்லாம் சொல்றேன் No, I merely studied with him briefly before we arrived. Let's go for 15 legs ago. 3 more legs down. Non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Okay. A little more practice ought to do it. I practiced all summer. Bro, try to get a wand. Okay. More complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Okay. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year. And even then, many struggle with it. 6th I'm year simply trying to get ahead of the game. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. You are with the gatra. Yeah. Nelly would do anything for attention. I'm sure you'd use them. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. If I see this thing again, Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. I'm Nelly, by the way. Nelly Oxfire. I've heard rumours about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? It's true, and I was almost killed. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. How awful for you. And of course, that poor man from the ministry. But still, you got to see a dragon. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. What exactly are the rumours about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. அப்ப ஹைட் பத்தி ஒரு பயமே இல்லன்னு நினைக்கிறேன். Afraid of heights. It's something I've always done since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how. With all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. Nice to meet you. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now.
New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. இதான் என்னோட என்ட்ரியே வித்தியாசமா இருக்குப்பா. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? Yes. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. I don't know OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. என்னது? Here you are. Wait. Harry Potter world தான். What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you... Walk with me and we shall put it to the test. Okay. வாங்க போ. இல்லைங்க நான் போய் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு வரேன். குளிர் நேற்று என்ன குளிர ஆரம்பிச்சிச்சு சகுல். This way. அக்கா நில்லுக்கா வரேன். வெயிட் நான் மைக்கை மாட்டிக்கிறேன். வாங்க போ. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Daisy has a special knack. It's taught. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Okay. Do keep up. The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio. And we'll see what the guide says. This portrait is with a weird buffalo found for a brain reaction. Remember of what happened when he spoken once he said yes and stuff yesterday. So on the floor with a buffalo on the chest. Aha. Only way to acquire experience. Oh. ஃபீல்ட் கைடு வச்சு நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட்டைன் பண்ணணுமா? என்ன வந்திருக்கு? சரி வாங்க போ. Collectibles வந்து கன்ஃபார்மா நம்ம எடுக்கணும். Keep your eyes open for more opportunities like that inside and outside of the castle. Okay. சாரி, எனக்கு பூனைனா பிடிக்காது. No time to waste. You've classes to attend. அப்படி சொன்னாலும் நான் எடுப்பேன் மேம். கிளாஸ்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணணுமா? Good timing. Yeah. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Oh. Your field guide contains a map of the castle. Open Fast it up travel. and find Central Hall. ஒரு நிமிஷம். இன்க்ளூஷன். ஓகே.
ஆ ஓஹோ ஓஹோ ஓகே. இப்போ அங்கே போயிட்டேனா ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் ஹாக்வார்ட்ஸ் உள்ளே பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இது. ஓகே ஓகே. எனக்கு லோட் ஆகட்டும். நல்லா தான் போயிட்டுருக்குப்பா. நான் இதெல்லாம் ஆடினேன் இதுக்கு முன்னாடியும், ஆனால் நான் மறந்துட்டேன் உண்மையாக சொல்லணும். இப்போ ஞாபகம் வருது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. என்னடா இத்தனை ரீல்ஸ் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கீங்க டேய். And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Learn Polymer Magic Bro. Okay, okay. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross Bro, station, we can send so to reels, speak. எனக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு தான் இருக்காங்க எல்லாருமே. That should be all for now. Okay. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And Okay. I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. எல்லாருமே புது கேரக்டர் தான்ல. Good luck today. And remember to use படத்துல your ஒன்று field கூட வராதா? guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. Okay. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. நான் கேம் சவுண்ட் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன், ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கு. ஓகே பேசுவோமா? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? ஆமாம்.
She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Open M to open map. Okay. Main quest. Okay. Okay. Charm class से track போட்டேன் first நம்ம charming class The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank ஓ you. நமக்கு வழிகாட்டும் Now, okay it sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. இங்க You'll வந்து enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. owl exam is important. I understand. என்ன இந்த book போகுது Oh, wait. Unlock ஆயிடுச்சா ஓகே இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே போகணும் Revelio. இது இல்லை கீழே என்னமோ டெஸ்ட் இருக்கு ஏய் என்னடா இது Revelio. அப்புறம் எடுத்துக்கலாம் கிளாஸுக்கு போவோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன இந்த ஓட்டம் ஓட விட்றானுங்க Revelio. ரெஸ்ட் ரூமா இது இல்லை ரெஸ்ட் மாட்டோம் இல்லை ரெஸ்ட் ரூம் தான் உள்ள என்னமோ இருக்கு How nice to see you, my young friend.
இவனை பத்தி நான் தெரியும், எனக்கு இவனை பத்தி தெரியும். நம்ம போனா கண்ணை மூடிடுவான். Revelio. நம்ம போவாங்க. Professor Ronan 10. வந்துட்டோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. வான் Hello, தெரபிஸ்ட் வாங்க. I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? ஆளு பண்ணான ஆளு போல. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. என்ன பண்ண புக்கை நம்ம எடுக்கணுமா? Accio. Oh, Accio. வந்துச்சு. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Oh. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ஜாலியான வாத்தியார். let's go for 15 likes. மறக்காம லைக் பண்ணி லைக் பாருங்க. 15 போலாம். உள்ள கொஞ்சம் மடக்கிட்டு லைவுக்கு ஒரு லைக் எடுத்து லைக் பண்ணாத போது பண்ணிட்டீங்கன்னா லைக் எடுத்து இருக்க லைக் எடுத்துறாது. லைக்கு ஷார்ட்டேஜ். ரொம்ப லோட் ஆகுது, பார்ப்போம். Q will protect. Okay, holding Q will follow. Holding Q na Q hold பண்ண மாதிரி ஃபைட் பண்ணுமா? Okay, வெளிய வந்துட்டோம். I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Battle. So why don't we have our newest students start us off? என்ன பண்ணும்? ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு, இது ஆடி இருக்கேன். 10 பாயிண்ட்ஸ் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன்.
Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio. Now, think of this. Very good. Excellent. Happens to the best of us. That's it. அவ்வளோதான். இன்னும் 150 நிப்பாட்டி இருக்கேன். கொஞ்சம் அதிகமாக. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go. Okay. That is how it's done. Accio. தள்ளி விட்டுரு. Splendid. Let us see this. நான் தள்ளி விட போறீங்க நேரா நின்று. There we go. விழுந்துரு. Well done. Watch this. அவ்வளோதான். கேமை மிஸ் பண்ணிடுச்சு. Accio. அவ்வளோதான். நான் ஜெயிச்சேன். A perfect score. Remarkable. நம்ம தான் ஜெயிச்சோம் ஃபஸ்ட்டு கேம். ஏன்னா அவள் ஏஐ வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது. கேமோட ஏஐயோ பாட்டோ. Let us make this a bit more interesting, shall we? எப்படி? என்ன பண்ணா? ஓஹோ. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. That is how it's done. Accio. அவ்வளோதான். Excellent control there. Be sharp. There we இங்கே go. வச்சுக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம். Quite impressive. Watch this. ஆஹா. அவருங்க நான் ட்ரை பண்ணுறேன். நேராக ஒரே அடி. Accio. அப்பாடி. Oh, that was an execution. நல்ல ஆட்டம். ஈஸியாக இருக்குது. ரியல் டைம் மல்டிப்ளேயர் இருந்தால் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இந்த கேம்லாம் ஆட. Very good, both of you. Well என்ன done. பறந்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க?
ஒரு கிளாஸ் முடிச்சாச்சு. எனக்கு தெரிஞ்ச அடுத்த டிஃபெண்டிங் கிளாஸ் போவோம். டார்க் ஆர்ட்ஸுக்கு எதிராக Class is டிஃபெண்டிங். dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Huh? Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Okay, complete பண்ணிட்டேன். Hello there. You're the new student, aren't you? ஆமா. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. அடுத்து என்ன டார்க் ஆர்ட்னு நினைக்கிறேன். ஓகே வாங்க கிளம்பலாம். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் சீக்கிரமாக அன்லாக் பண்ணணும், இல்லை படிக்கட்டு ஏறி இறங்கி நம்ம செத்துருவோம். நியான் மூமெண்ட் பண்ணி அப்படி இல்லை. பக்கத்தில் வச்சிருக்கானுங்க பார்க்கலாம். வாவ், இந்த கண் நல்லா இருந்துச்சு. ஓய், டைரக்ட் ஃபைட்டு. Is that all you've got? Aha. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time.
I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. நான் இன்னுமே சவுண்ட் குறையும். இருங்க ஒரு செகண்ட். ஓகே போலாமா? கத்துக்கிட்டா Levioso. Levioso. இது யூஸ் பண்ணா பிங்க் கலர்ல ஆயிடுமா நம்ம வாண்டு? ஓகே. Now, let's try something a little larger. Number enna? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso. Good. Now, the basic. Well done. Samala. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Not for your first duel. Let's just say I'm a quick learner. There you go. Levioso. I do enjoy life duel. இறங்கிட்டான் வெளியே இறங்கின My முடிச்சு students with this adept. Not bad for a beginner. You give as good as you get. டென்ஷன் ஆயிட்டானா என்ன? I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from Kandipa. you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Okay. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. ஓ இன்னும் தரல நமக்கு தராங்க ஓதங்களா? Right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. எல்லாரோடையும் பேச முடியாது. ஆனா குறிப்பிட்ட சில பேரோட பேச கொடுக்குறானுங்க. என்ன விஷயம்னு தெரியல இது. அவருங்கடா. Levioso. வந்த உடனே எல்லாம் வெளியே போங்கடா போங்கடா. இவங்க பேசியே ஆகணுமா? ஓகே. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert.
Sebastian. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deaf. Then again, perhaps this wasn't your first duel. கண்டிப்பா இல்ல. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. இப்படி நான் சொல்லணும் Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. என்னடா சொல்றீங்க? Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. What are you up to now? அடுத்து என்ன கொஸ்டின்? மெயின் கொஸ்டின் அப்போ சூஸ் வான் பே பண்ணலாம் வாங்க. மேப் எங்க இருக்கு? ஓகே. ஓ ட்ராக் பண்ணிட்டானா? ஓகே. இல்லை இது வான் சூஸிங் இல்லை, வேறு ஏதாவது அன்றைக்கி வெளியே போக முடியும். கிளம்பு. இல்லை என்ன நடக்குது? நீங்கள் வெயிட் வேறு ஏதாவது வருது. நல்லா இருக்கு, எடுத்துக்கிறேன். நல்லா இருக்கு, எடுத்துக்கிறேன். அவுட்ஃபிட்டில் நல்லாவே இல்லைடா இது. வேணாண்டா ப்ளீஸ்டா, அது கொடுத்துருங்க எனக்கு. பா கேவலமாக இருக்கே. இல்லை செட் ஆகலை. கியரெல்லாம் பண்ணியாச்சு. கொஸ்ட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள், ஏதோ புது கொஸ்ட் இருக்கா? இந்த மெயின் கொஸ்ட் பே பண்ணிட்டு வரலாம். வெயிட். ஓ நான் லெவலப் ஆகலன்னு நினச்சிட்டான் போல. Revelio. என்னமா இருக்கு? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it?
And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Okay. What more? I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Wand வாங்கலாம். You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Spellcraft. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Okay. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. இப்போ செபாஸ்டியன் வந்து சண்டை போட்டவன். I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And Natty நம்ம dual area friend. she'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavoury local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Okay, on camera. என்னது அது? Okay. First போய் அவரை பார்த்து தருவோம். Ah, there you are. இதை You முடிக்கணும் have a new அப்படின்னா spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. இப்போ என்ன பண்ணும்? This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Levioso. Accio. Revelio. எங்க வச்சிருக்கானுங்க தெரியல. Accio. Collect the flying weapon near the broken statue. Collect the flying weapon in the defense broken statueல எங்க பேப்பர் இருக்கு முதல்ல?
Revelio. எங்க இருக்கு சகோஸ்? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. இங்க எங்கேயுமே பறக்கல எதுவுமே. இங்க ஒன்று பறந்துச்சு, ஒன்று எடுத்தேன். ஏய் Got it. A flying page must be around here somewhere. Might some kind soul help me? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. அது என்னம்மா கணக்கு? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like இந்த கேம் எனக்கு marbles. தெரியும். Grand game. And நான் if you இதுக்கு lose, ஹாரி பாட்டர் they ஹாக்வர்ட் spray you லெகசி with a foul-smelling ஹாக்வர்ட் liquid. மிஸ்ட்ரின்னு ஒரு கேம் இருக்கு மொபைல் அதில் ஆடி கார்டில் பார்த்துருக்கேன். Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Oh. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help அப்போ me. இது சைட் மிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதா? I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Accio. Brilliant. முடிச்சிட்டேன். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Yes. அவ்வளோதான் வந்துச்சு. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized repair break. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. ஒரு நல்ல ஒரு I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ஓ இங்கே தான் இருக்காது. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. இதை கொடுத்துட்டு போயிடலாம் அவள்கிட்ட. இந்த குழந்தை பாவம் விளையாடட்டும். ஒன்று கிடச்சிது என்னொன்று இதே மாதிரி மேலேயே இருக்கும்னு பார்த்தா இருக்காது. இவனுங்க தேட விட்றானுங்க, எனக்கு டயர்டாகுது. ஆக்சுவல் மெயின் மிஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்குறேன். மெயின் மிஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, இங்கே தான் வெல்கம். இங்கே தான் போய் நம்ம வந்து ஆக்சுவல் வேண்டு வாங்கணும். நம்ம இதுக்கு போகலாம் சகோ.
தெரியல அது. கீரைலாம் பார்த்தனே, வேற என்ன இருக்கு? ஓ, நல்லாவே இல்லை. ஓகே, வாங்க கிளம்பலாம். ஹாக்வார்ட்ஸ் கூட சுத்துறதே ஜாலியா இருக்கு. என்னடா ஸ்டைல் மிஷன்ஸ் அதெல்லாம். Revelio. சிறப்பாக ஒன்று கிடச்சிது. Revelio. எங்கே ஒழிச்சு வச்சிருக்கானு சகோ? Hello, looking for me? ஓ, நீ வந்துட்டீங்க அதுக்குள்ள. சிறப்பு சிறப்பு. கிளம்பலாமா? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. ஓகே ஓகே சகோ, இப்போ போகிறோம். நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாண்டு எடுக்கிறோம், வேலையை காட்டுறோம். என் சார்ஜ் தீர்ற மாதிரி தெரியுது. நான் என்ன பண்ணுறேன், சார்ஜை போட்டுடுறேன். அண்ட் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 15 லைக்ஸ். கொஞ்சம் ப்ரொனவுன்சியேஷன் உச்சரிப்புகள் வித்தியாசமாக இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைங்க, இதை வந்துடுறேன். ஓ கட்சின், சாரி கவனிக்கல. நான் கட்சின் பார்க்க தவறிட்டேன். I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. ஹை கிராஃபிக்ஸில் வந்து நான் ஆஃப்லைனில் ஆளும்போது பார்த்துக்கிறேங்க. லைவ் போடும்போது எப்பவுமே ஹை கிராஃபிக்ஸ் வைக்க மாட்டேன். நல்லா தான் ப்ரோ பண்ணியிருக்கானுங்க. வாவ், கேம் ஆடுறேன். எங்களுக்கு ஹாரி பாட்டர் லவர்ஸுக்குலாம் கண்டிப்பாக பிடிக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ஜாலியாக இருக்கு. அந்த படத்தை நான் சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்ததுனால இப்போ திரும்ப ரீவாட்ச் பண்ண எனக்கு அப்பப்போ வந்து தெரியும் இது, அதனால பார்க்க வேணாம் தோணும். ஆனால் நிறைய விஷயம் எனக்கு அந்த வேர்ல்டோட நேம்ஸ் தான் தெரியாது. இந்த முறை கற்றுக்க ஈஸியாக இருக்கும். அங்கே தான் வந்து அந்த குடிக்கின்ற காம்படிஷன் நடக்கும். எஸ் இப்போ அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கேன். சீக்கிரம் வாங்க போவோம். Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at.
But if you stew them, you can also use them in potion making. Uh-huh. இதான் நானும் பண்ணேன். Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Like we already named them. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. There's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. First chapter. அதை கம்ப்ளீட் பண்ண வரைக்கும் மெயின் quest மட்டும் தான் பண்ணு சகோஸ். வேற எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. இதெல்லாம் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் பின்னாடி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland. But it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Accio. Moonstone, okay. முடிஞ்ச அளவுக்கு லூட் பண்ணிடுறேன் இப்போவே. இது பேசிக் தான், எல்லா கேம்லேயும் நம்ம பண்ணுறது தான். முன்னாடியே வந்து அந்த ஹேபிட் ஆரம்பிச்சிடுவோம். Revelio. எதுவும் இல்லை, ஓகே. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On-Eye. Turn and run. Yeah? Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. என்னங்க வளர்றான்? Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. பண்ணிட்டோம் நினைக்கிறேன். என்ன இதோட தான் நான் கேமை நிப்பாட்டினேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஊருக்குள்ள வந்தால் கேமை நிப்பாட்டினேன். And here we are. It is hard to know where to start. Revelio. Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can't tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. அங்கே என்னமோ ஒன்று இருக்கு. இது என்னன்னு தெரியல. இது சாவி, ஓகே. Revelio. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and... Wand. A new wand? Of course.
You will enjoy Mr. Ollivandar, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. ஓகே மேப்ல இருக்கா? நான் அதிகமாக லவுடாக ரீட் பண்ணல. என்ன கடை? ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டெலிபோர்ட் இடத்துக்கு போகலாமா? Revelio. I'm just trying to practice. I'm sure I can soon. என்ன இது? Accio. Levioso. Reparo. Let's see the professor try and do this. என்ன டெக்னிக் தெரியல, பட் அங்கே என்னமோ இருக்கு. இதெல்லாம் ஓப்பன் ஆகாது. Accio. Levioso. Reparo. ஆமாம், இப்போ இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணுமா? இல்லை அப்படி இல்லையா? ஓகே. Revelio. I'd take up herbology. பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே இருக்கு. நல்லா ஜம்ப் இருக்கு. பார்க்கார் நல்லா இருக்கு. ஆனால் ஒரே ஜம்ப் தான் இருக்கும் போல. ஃபர்ஸ்ட் எங்கே போகலாம்? Revelio. தூக்குனேன். பார்த்தாலே டென்ஷன் ஆகுது. பக்கத்தில் போனால் கண்டுபிடிச்சிடலாம். Revelio. Accio. நிறைய லூட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன், புரியுது. நில்லுங்க, போய் இதை பார்க்கலாம். அந்த வேலையும் கொஞ்சம் பார்க்கணும்ல. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஜாலியாக இருக்கு. இல்லைங்க, நான் இது ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இடத்துக்கு போகிறேன். தெரியல என்னம்மா. இதான் கதை. இந்த கதை தான் நம்ம Merlin's blooming beard, not again.
ஓகே நான் வந்துட்டேன் என்னோட பாண்டை வாங்க. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand-makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. நம்ம எதுமே பண்ணலையே. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. எடுக்கிறதெல்லாம் green color இருக்கு. Wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. இது எனக்கு பார்க்க பிடிக்கல பட் ஓகே. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. அங்க ஒரு green color. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. என்னது இது? ஓஹோய். Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Bro, create the best wand. நான் ஃபீனிக்ஸ் தான் எடுப்பேன். How intriguing. இல்ல இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிடையாது. Curious indeed. ஃபர்ஸ்ட் நாள் கிடையாது ப்ரோ. இது மேபி. How intriguing. Curious indeed. எதுவுமே எனக்கு பெருசா இதாகல ப்ரோ, கனெக்ட் ஆகல ப்ரோ. How intriguing. Curious indeed. இது யூனிகானோட. How intriguing.
என்ன ப்ரோ சூஸ் பண்ணுறது உண்மையிலே குழப்பமாக இருக்குது ப்ரோ. ப்ரோ ட்ரை டிராகன். Curious indeed. டிராகன் ரெட்வுட்டே இல்லையேங்க. எனக்கு இந்த ஒயிட் கலர் ஆக்சுவலாக பிடிச்சிருக்கு. How intriguing. அண்ட் பிளாக்ல கிளாசிக் பிளாக்ல சூப்பராக இருக்கு. Curious indeed. யா நான் பிளாக் கலர் தான் எடுத்திருக்கேன். யா How intriguing. $14 Curious indeed. How intriguing. ஓகே. ஃபீனிக்ஸ் வித் எடுத்துக்கிட்டா நிறைய விதமான மேஜிக்ஸுக்கு இது பவர்ஃபுல்லான மேஜிக்கு இது. Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. இது ஓகே எனக்கு தோணுது. பார்க்கவும் லுக்காக இருக்கு. சகோஸ் ஐ சூஸ் மை சாய்ஸ். ஒரு நிமிஷம். என் மொபைல் வேலையை காட்டுது ப்ரோ. நான் என் மொபைல் வச்சு முடியல ப்ரோ. ஐயோ ப்ரோ எதுவுமே டச் பண்ண விட மாட்டேங்குது ப்ரோ. பிளாக் ஸ்க்ரீன் வருது ப்ரோ மொபைலில். இல்லை ஒரு செகண்ட் நிறைய இது மொபைலை ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு தான் வரணும். மொபைல் பூரா பிளாக் ஸ்க்ரீனாக இருக்குது. ஓகே ஓகே ஓகே. ஒரு நிமிஷம் சகோ. எனக்கு இந்த பிளாக் கலர் பிடிச்சிருக்கு. உட்டை பண்ணி ரெட் உட் இருக்குது. வேறு ஏதாவது மாறும்னு பார்த்தா அது இது மாறுற மாதிரி தெரியலையே. Curious indeed. How intriguing. அதாவது சாம்பாரில் பண்ண முடியுமா? அப்போ கரெக்டாக இருக்குல்ல ஃபீனிக்ஸுக்கு? யா Curious indeed. அதான் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அந்த ஆஷ் வந்து ஏன்னா ஃபீனிக்ஸ் தானே இது. ஃபீனிக்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேட்சிங்காக இருக்கும். How intriguing. வேற எதுவும் இல்லைல்ல. ஓகே ஓகே ஐ சூஷன். What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. ஓகே நமக்குன்னு ஒரு வான் வந்துருச்சு. How did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed.
And the bond between you and your wand should only grow. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. கண்டிப்பாக. ஏய் இங்க என்ன இருக்கு? ஆஹா. லூப் ஃபெதர் நல்லா இருக்கே. ட்ரை பண்றேன். Lumos. எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டீங்களே வாண்ட வேற லெவல்ல இருக்கா? ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம போக வேண்டிய இடம். இதை முடிச்சிட்டோம். பக்கத்துல யார் இருக்கா? போர்ஷன் கிளாஸ் போகணும்ல? இருக்கு போர்ஷனும் இருக்கு. வாங்க போலாம். Welcome to J. Pippin's Potions. Revelio. Okay. Okay, எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன். வணக்கண்ணே. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? இப்போ என்ன வாங்க போகிறேன் இவங்ககிட்ட எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. இவங்ககிட்ட என்ன வாங்குவோம்? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. ஆஹா போதும். நெக்ஸ்ட் வந்து மேஜிக் நிப்பு, அப்புறம் வந்து ஸ்க்ரோல்ஸா. ஓகே இதை முடிச்சுட்டே போகலாம். Revelio. The tales of Beetle the Bard. An inquiring mind. ஆஹா பார்த்தீங்களா? உனக்கு இருக்குடா, உனக்கு இருக்கு. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. Okay. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course,
you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. போதும் கடைசியாக அங்கே ஒரு இடம் Revelio. அங்கே போனால் முடிஞ்சிடும் Revelio. அவுட்ஃபிட்டா இது ஆனால் கூட பேச முடியல சரி ஓகே எவ்வளோ ஒன்றும் பிரச்சனை எங்க ஐயா வழியில் நிற்கிறீங்க Revelio. பார்த்தாலே மாட்டிக்கலாம் இதான் கடைசி கடை Lumos. Reparo. Accio. லாக் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க தலை அவ்வளோ எப்படி தான் உள்ள போய் நான் வேலையை பார்க்கறது I told you not to go down that path. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deeracle around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a lot of trouble. I'm very sorry, Hey. Father. Only she said I might earn a reward. Instead, I just wasted our time. There you are! Ha! Finally! I'll have enough for that wind wisp. Ah, well, not meant to be. Also, I may have knocked over a dustbin back there. Revelio. Oh, for sure, as always. இல்லை இங்கே இது வழி ஏதோ இப்படி போகணுமா அப்படி Revelio. இது மேலே ஏற மாட்டான் இது ஏதோ டார்ச்சர் பண்ற இடம் மாதிரி இருக்கு ஏதோ ஒரு வழியில போக கூடாதுன்னு நானுங்க அது என்ன வழின்னு தெரியலையே
Revelio. Point of toilet. Accio. இப்போ யாருக்கா எப்படி உள்ளே போகணும்னு தெரியுமா? இந்த சீடை வாங்கிறதுக்கு இந்த வழியில் வர சொல்கிறாங்க. இங்கே வேணா லாக் பண்ணுறான். Revelio. Accio. Reparo. Lumos. ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஏற முடியலைங்க? எப்படி தான் போகிறது உள்ள? இந்த முற்றிலுமா பார்க் பண்ண சொல்கிறாங்களா? எனக்கு கொஸ்டில் வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். கியரில் என்ன கிடச்சிருக்கு? ஹேண்டில் வந்து இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, இது எடுத்துக்கிறேன். நல்லாயிருக்கு. இது ஓகே. இதுவும் நல்லாயிருக்கு. டிஃபெண்டோட காட்டினா நல்லாயிருக்கும். ஓகே என்ன எடுத்தேனேடா, அப்போ என்னடா? ஓ ஹேட்டா? தொப்பிலாம் வேணாங்க. ரிப்பேரோ இருக்கே. Hey. Accio. Reparo. Wait. இது ஏதாவது ரிப்பேர் ஆகுது. Revelio. Accio. Reparo. லைக் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த ரிப்பேர் யூஸ் பண்ணா Revelio. Reparo. Accio. Reparo. என்னடா பஞ்சாயத்து இது புதுசா இருக்கு. உள்ள போக விட மாட்டேங்கிறானுங்க. போய் முடியணும், எப்படி முடிக்கிறது? என்ன சார் இதை முடிச்சுட்டு போகலான்னு பார்த்தா இங்கே லாக் பண்ணுறானுங்க. இது எப்படி முடிக்கிறது? ஈரமானாலும் அப்படி துணி தெரியுதா? இல்லை
இதுக்கு என்னதான் பண்றது? சரி விடுங்க. நான் போயிட்டு யூடியூப்ல என்னதான் பண்றாங்கன்னு பார்த்து வரேன். இல்லை எது தப்பா இருக்கு. எதுங்க? எப்படி பண்றான் இதை? ப்ரோ அவனுக்கு ஒரு மாதிரி காட்டுது, எனக்கு ஒரு மாதிரி காட்டுது ப்ரோ. கேம் ப்ரோ அவனுக்கு ஒரு மாதிரி காட்டுது, எனக்கு ஒரு மாதிரி காட்டுது ப்ரோ கேம் பிளேல. இது என்ன ப்ரோ கதையா இருக்கு? ஸ்டோரி கேம் எல்லாம் காம்ப்ளிகேட்டட். The only reason I hate story game. Very different shops. Yeah. Cleaning spell when no one's looking. Only a hairy hobby. என்ன ஒரு பேப்பர் பிடிச்சா அதான் நடக்குமா? ஆக்சுவலாக டோட்டலி வேற இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போகுது கேம். அவனை என்ன இந்த இடத்துக்கு தான் கூப்பிட்டு வருது. சாம் காம்பு வந்து உட்காந்து சண்டை போடுறதுக்கு நான் பரவாயில்ல சாம், ஜாலியாக இருக்குல்ல, எனக்கு பிடிச்ச வேர்ல்டில் நான் ஹீரோவாக இருக்கேன்ல. பால் டேமேஜ் இருக்கு கேமில். இல்லை அங்கே கூட்டிகிட்டு போனானா என்ன? ஆக்சுவலி இல்லை கேம் பிளேல எங்கேயோ போகிறான். அப்புறம் ஓப்பன் மேப். நான் தப்பான இடத்துல இருக்கேனா? நான் தப்பான இடத்துல இருக்கேன். இங்கே இருக்க தெத்தா தப்பான இடம். எவ்வளோ போய் தப்பான்ட்டேன் பாருங்க. தப்பான இடத்துல சரி பண்ண போறேன் தண்ணியில குடிச்சு. அதான் நம்ம தப்பா சரி பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இப்போ வாங்க போலாம். வணக்கம் ஸோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் கேட் நிப். லைக் பண்ணி
தல Pardon me, sir. I'm here வாங்க for the வாங்க Professor Weasley கிரேன் வெல்கம் arranged. ஸ்ட்ரீம் மறக்காம லைக் பண்ணி லைக் பாருங்கப்பா Ah, the dittany for the new fifth year. கேட்னிப் நீங்க லைக் I பண்ணுங்க take கிரேன் it லைக் that's you பண்ணிக்கங்க then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a fifth year. You must be positively reeling from it all. Not at all. Thank you, Grin. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone பாத்தீங்களா has the நம்மால் போல temperament to பிராவோ take வேர்ட்லாம் things யூஸ் as they பண்றான் come. இதே நாம Name's யூஸ் பண்ண Timothy யார் ப்ரோ Teasdale, கிரிக்கெட் by பிளேயரான்னு the way, கேக்குறானுங்க and this is my shop. The Magic ஆங்கிலமே Leap. தெரியல ப்ரோ I லைக் keep the பண்ணிட்டு cards தேங்க்யூ out தேங்க்யூ here because I சார் like a good chat. என்னோட உச்சரிப்பு Can't கொஞ்சம் very well be in வித்தியாசமா the இருக்கும் thick of things கண்டுக்காதீங்க if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. ஒண்ணே ஒண்ணு கொடுங்க பிரதர் நானே The மேப்ல others are தப்பான out. லொகேஷன் Plenty போயிட்டேன் of அவமானத்துல ingredients to இருக்கேன் pique your interest, I'd wager. ஓகே எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டேன் Well, that's everything. Better அப்பாடா go and find Natty. நாட்டி எங்கம்மா எப்பா டெலிபோர்ட் இருக்கா ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் எது அது அங்கே போகாதா ஓகே நீ நடக்க விட்றானுங்க ஸ்பீட்லாம் க்ரோ பண்ணலாம் என்னது காசு காசு அது காசு அருமை தெரில ப்ரோ என்னோட வாண்டு பார்க்குறியா ப்ரோ ஃபீனிக்ஸோட இல்லையா மறக்காம இன்ஸ்டா பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நைட் மார்க்கெட் நைட் பாட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்ஸ்டா பேஜை மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிட்டுங்க அது அப்பப்போ போடும்போது நான் டைலாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் மாடுலேஷன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆக்சுவல் மாடுலேஷன் இது கிடையாது ஆனால் கொஞ்ச நாளைக்கு இப்படி தான் பேசுவேன் கண்டுக்காத சீக்கிரமாக நான் நார்மல் ஆகிடுவேன் Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favourite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. என்னம்மா நல்லா தானே போயிட்டு இருக்க ஏய் என்னடா ஊர்ல இருக்க எல்லாருமே பொருள் வச்சிருக்கீங்க கிரீன் மேலே லைக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க சீக்கிரமா Draw it away from the building! Away from the village! என்னடா வீட்டுக்குள்ளே வரேன் காட்டுறேன் இல்லைங்க ஃபைட்டா ரிப்பேரோ போட்ட ஒரே நான் பறக்காது அப்படின்னா Are we weakening him at all? Keep acting! We have to let him down! Accio! லெவியோஸ் எல்லாம் போட்டு அவன் பறக்க மாட்டான் Protego! What was that? அது ரொம்ப நார்மலான விஷயம்யா His own game. I like it! Do more! Expelliarmus! Look! He's faltering! What? Took him long enough. We need to make sure he stays that way! அட்டாக் ஸ்பில் எதுவும் இல்லையா பிரதர் உங்ககிட்ட இன்னைக்கு தான் கேம் சேஞ்சர் இல்லை இதாமல என்னோட வாண்டு பார்த்துக்கங்க ஏய் போடு வேற லெவலு டோக்கா இன்ச்சில வாங்க அஸ்வா Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard! Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed,
Perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Officer Singer. And thank you, again. சிங்கர்னு பேரா என்ன Revelio. Hello there. A moment if you would. I will see what he wants. ரிப்பேர் வந்து சரி பண்ணுவோம். அட்டாக் ஸ்பெல் இதுன்றது வந்து இப்போதான் நான் வந்திருக்கேன். லெவல் 4 தான். அட்டாக் ஸ்பெல் அதுக்குள்ள கொடுத்துருவாங்களா? தமிழ்ல அந்த ஸ்பெல்லுக்கு நேம் சேர்த்துட்டு படியா அவாடா பாரியல் கடாவரா தெரியாதா ப்ரோ? பாரியல் ஆமா சகோ. சகோ நான் உண்மையே சொல்லிட்டா, மூவிஸ் நான் உள்ள ஹாரி பாட்டர்னு போட்டாலே உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே கிடப்பேன். ஆனால் எனக்கு ஒவ்வொரு முறையும் அவனுங்க இப்போ எனக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்டோ பெக்டோனாம்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த இந்த இதில் தெரியுமா? அது ஞாபகம் இருக்குது. லூமஸ் ஞாபகம் இருக்குது. இது அதே மாதிரி எக்ஸ்பெரியாமிஸ்னு ஒன்று போடுவாங்க. அது போட்டால் ஸ்டிக்கு பறந்துடும். அது ஞாபகம் இருக்குது. ரிப்பேரோ ஞாபகம் இருக்குது. ரிவீல் பண்ணுறதுக்கு ரிவீலியோ லாக்கை ஓப்பன் பண்ண அந்த மாதிரி ரொம்ப எனக்கு மறந்துடுச்சு. வால்டமோர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த ஸ்பெல். ஓஹோ வால்டமோர்ட்டோட ஸ்மெல்லா? சி ஸ்மெல்லுன்னு பண்ணல, ஸ்பெல்லுன்னு தான் சொன்னேன். ஆனால் வரல பாருங்களேன். சாம் ஸ்பெல் சொல்லுங்க. Reparo. Lucky they didn't do more damage. வேற யார்ல? அவன் யூஸ் பண்ணுவான் சாவடிக்க. ஓஹோ அதான் மிச்சம் இருக்கான். ஏய் ஊடங்கம்மா உங்களுக்கு. We were just talking about you. எப்போ கொடுத்ததானே பேச. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, sir. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. இருக்கிறது ஒண்ணுதான். அவன் என்ன கொடுத்தான்? ஏய் அவன் என்னமா கொடுத்தானாங்களே? எக்யூப்பர் ரோபு என்னமோ பண்ணேன் நான். ரோபு எக்யூப் பண்ண இல்லையா? ஓகே விடுங்க. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the 3 broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Beer-ன்றங்க பட்டன்றாங்க சந்தேகமா இருக்கு. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. Revelio. You're most welcome to peruse my shop at... அவன்கிட்ட போனா அவன் வேலையை காட்டுவான். அவன்கிட்ட போனா
ஸோ இங்கே முடிச்சுக்கலாமா இந்த பாட்டை? ஓகே சகோஸ், நான் வந்து எனக்கு தேவைப்பட்ட எல்லா பொருளும் வாங்கி இப்போ தான் ஊரில் கால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். Lumos. பார்த்தீங்களா? இல்லைங்க, வாண்டை காட்டிடுறேன். எஸ், இதான் வாண்டு. டைப் வந்து ஆஷ். ஏன் ஆஷ்னா ஃபீனிக்ஸை சூஸ் பண்ணனால நான் அந்த சாம்பலை ஃபோக்கஸ் பண்ண விதமாக வச்சுருக்கேன். சாலிட் கோட் டைப் வந்து ஃபீனிக்ஸ் ஃபெதரு. 14 inches. லாஸ்ட் ரோப். ஸோ இதான் சூஸ் பண்ண சொன்னால் லாஸ்ட் ரோபோ. இது 5 அஃபென்ஸ் கொடுக்குது, நோ டிஃபென்ஸ் அப்கிரேடு. இது அஃபென்ஸ் 5 கொடுக்குது. ஓகே, எவ்ரிதிங் குட், லுக்ஸ் குட். ஓகே, இந்த பாட்டு இங்கே முடிக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா அங்கே போய் பாருங்கள். பிளேலிஸ்ட்டை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டா பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பாய் பாய், போயிட்டு வரேன் சகோஷ்.